আসসালামু আলাইকুম, আশা করি আপনারা সব ভালো আছেন। তো আজকের ভিডিও হইব একটু ডিফারেন্ট ব্লগ। আর আপনারা জানেন আমার পেজের নাম বদলাইছি, চেঞ্জ করছি। যেটা আগে আছিল ভিজিটিং পয়েন্ট, এখন হয়েছে গিয়া লাইফ উইথ সিদ্দিকুর। তো আজকের ভিডিও হইল গিয়ে একটা আমার ছোটো স্বপ্নলিয়া ভিডিও, যেটা আছিল 3-4 বছর আগে থাকি যে একটা আমি ক্যামেরা কিনতাম। সো এই সময় আমি ছোটো একটা ভিডিও করতাম, তো দেখতাম যে GoPro একটা ভালো একটা ক্যামেরা আছে, 7-8 সিরিজ দিয়ে আসি, 9-10 এবং 11 দিয়ে আসি। সো ফাইনালি আমি GoPro 12 অর্ডারও গেছি গতকাল রাতকে। সো এর পিছনেও একটা কারণ আছে। আমি অর্ডার করতাম কিনা চিন্তা ভাবনা করলাম। সো আমার ওয়াইফে হেল্প করছেন, লাইক ইন্সপায়ার করছেন। সো ফাইনালি আমি অর্ডার করে লাইছি আমরা। তো আজকে আমরা একটা পিক আপ করলাম। সো আমরা লগে সো আমরা অর্ডার করছিলাম বেস্ট বাইট। সো এখন আমরা বেস্ট বাইট দিলাম। সো আমরা লগে আমরা বেস্ট বাইট পাইছি। আসলে আমি রিয়েলি এক্সাইটেড এটা পাওয়ার লাগে। ওকে, yeah, so finally, right, on at the GoPro. Okay, আমি আনবক্সিং করলাম GoPro Hero 12 Black. How to open? Are you telling me? Yeah. Yeah. So. Oh, y'all recording? I don't know. No. Recording a video. Yeah. Right. Look, it was a combo. So first of all, the hand. So this and the headstop, the car bicycle lines, and 2 battery. Okay. Right. All right. দেখতে না ছোটো কিন্তু, বাট ক্যামেরা অনেক ভালো, দেখা যাক কিতা হয়। দেখুন একটা ক্যামেরা, রাইট? So the camera ready. Okay, come. So now open it, right? Power mode. Okay. Come. Yeah. No. Okay. No charge battery, right? 20%. So it's fine.